Danas u ovome evanđelju, ovu priču, kako je Gospod prolazio kroz nekakve krajeve, gdje ljudi nisu baš svi poznavali njega, nisu baš bili prosvjetljeni svjetlošću njegovom. I rekoše mu da je bolesna kćer od jednog starješine sinagoge, što bi rekao u današnjem ovako žargonu, od jednog sveštenika, jednog prote. I da krene tamo da je izliječi, jer je bolesna. A onda usput dolazi još jedna žena, isto vrlo bolesna, ali to niko nije znao, samo da se dotakne, što kaže, ruba njegove haljine, njegove odjeće. To ona sama sebi postavila i rekla, tolike godine sam bolesna, ako samo dotaknem rub njegove odjeće, iscijelit ću se. I tako i bi. I on upita u toj masi naroda koja je bila oko njega, kome se dotakao, znajući tačno koga se dotakao i zašto. Ali tu što kaže, dokazuje nešto. I napokon ta žena, vidjevši da ne može da se izvuče, kaže, ja sam. I nije trebalo da ga se dotiče, em što nije od njegovog plemena, em što je imala tu bolest krvotočenja, zbog čega je trebala biti smatrana nečistom, da ga se ikako dotače njega ili bilo kod drugog čovjeka, ali eto, samo ako dotaknem, kaže, kraj njegove haljine, iscijelit ću se. I tako i bi. Kaže Gospod, osjetio sam da je sila otišla od mene. Iscijelila je sila tu ženu sa mnogo vjere. Mi, braćo i sestre, gledamo i slušamo ovu priču, da se poučimo kakav bi trebao biti naš odnos prema Gospodu Bogu, prema svetinji. Kad je stigao tamo u tu kuću gdje je bila Jairova ćerka toga prote, onda kaže, nije ona bolesna, nego spava. Nije umrla, nego spava. I kaže, i neki mu se podsmijevahu. A on reče samo roditeljima, koji su ga zvali, jer vjeruju, i trojici apostola da uđe unutra, gdje je ta djevojka bila fizički umrla, ali on reče, spava, zato što je on vaskrsenje. I ona on ju vaskrsava, vraća iz mrtvih, i to čudo gledaju samo oni koji su vjerovali. Da je bilo po onima koji nisu dovoljno vjerovali, da je bilo po onima koji su opsjednuti nekakvom svojom sujetom i gordošću, kojima su prioriteti nekako pomiješani ili stoje naopačke, naglavačke, ne bi bilo ništa ni od prvog čuda isceljenja, ni od ovog drugog čuda vaskrsenja. Međutim, u masi naroda, u prvoj masi, gdje su se svi gurali i nešto bunili i niko u stvari nije znao šta želi od samih sebe i od njega, Gospoda Boga, prišla je ta žena sa vjerom i iscijelila se. A u drugoj situaciji, neki koji su mislili da su jako pametni, puni sebe u stvari i svog mozga i svog razumijevanja svega, su se podsmijavali onome koji kaže, ja sam vaskrsenje. Međutim, uprkos njihovom podsmijavanju, uprkos ljudskoj nevjeri, za one koji vjeruju, Gospod je ova čuda izvršio. Mi, braćo i sestre, da se ovako zapitamo, zamislimo u svom životu, gdje sam ja, a gdje je Gospod Bog naspram mene i koji je moj odnos sa njim. Da li ja razumijem gdje se to Gospod Bog nalazi? Nalazi se, hvala Bogu, u ovome hramu gdje smo sada. Može i treba da se nalazi u kući svakog od nas također. Možemo molitvom, i to ne samo molitvom onako umno, apstraktno nekako, nego na samom dijelu da pristupimo ovako kao što pristupamo i svetom pričešću, da pristupamo na neki svoj način, ali sa smirenjem i sa trezvenošću, kao što je ova žena pristupila i rekla, samo da dotaknem kraj njegove haljine. Ako pristupamo Gospodu Bogu, da se onda zamislimo sa kakvim ja to stavom pristupam, jesam li ko ova žena koja bi bilo dovoljno da se dotaknem samo kraja njegove haljine, ili pristupam u stvari da ga uzmem cijeloga u sebe.
Ako Gospod vidi da ovdje unutra u srcu nema te vjere, kao u ovome evanđelju, da nema tog smirenja, neće doći, nego će proći. Možemo to da nađemo po žitijama svetih, po raznim čudesima koje se dešavala, ko je prišao nedostojan, taj blagoslov mu je oduzet. Ko nije nikako prišao Gospodu, nije dobio nikakvih blagoslova. Prema tome, da svrstamo prioritete kako treba da idu i da sa ispravnim stanjem uma i stanjem srca i duše pristupimo Gospodu sa tim smirenjem, pa da i mi dobijemo nekako svoje isceljenje od čega koje nas već muči na neki način. Nije isceljenje show, braće i sestre, neki mađioničarski, sad je bilo, sad nije bilo, a sad je. Ili sad je, pa sad nije. Nekako da se snima kamerom, pa da onda se stavlja na televizor, da ljudi kažu, ma kako je to bilo. No, i čudo Božije, isceljenje, ovdje pogađa u srce čovjeka. Pristupimo mu svi sa vjerom i smirenjem, da i mi dobijemo to isceljenje, daj Bože. In this gospel today we read the story how the Lord was heading to the house of Jairus, the elder of the synagogue, which in today's situation would be like an elderly priest of a parish, of a bigger parish, because his daughter was sick and looked like she could die. But on the way there was another woman that encountered him and touched the hem of his garment and was healed. Suffering from that sickness that she suffered from, she technically shouldn't have touched anybody. She should have been considered officially unclean. Yet she figured, if I only touch the hem of his garment, I will be healed. And she did that, and the Lord knew it. And the Lord said, I felt the power, the force, going out of me to where? Until she volunteered to hear. He knew where, but he wanted her to say it, so that people could see the example of her faith and her humility. If I can only touch the hem of his garment, I will be healed. The Lord comes over to the house of Jairus, and they say, you're too late, she's dead. And he says, she is not dead, she is sleeping. And some of them laughed at him because of their faithlessness. And he who said, I am the resurrection, set those people aside, those who laughed. And he only told the parents of the girl, who called him, and 3 of the apostles to go into the room where she was, and simply picked her up by the hand and brought her back from the dead. Because that's who he is. He is the resurrection. Let us be careful, brothers and sisters, not to find ourselves in the midst, in the crowd of people, like the first part of the story, who would prevent someone who needs a healing, someone, including ourselves, to approach the Lord, to only touch the hem of his garment, metaphorically speaking, or, seeing that we can, to approach and receive all of him, body and blood, into ourselves, as we do in liturgies, to obtain our healing. Let us also not find ourselves, God forbid, among those who would mock him for saying, I can do whatever. I can do anything. We read the creed over here. Through him all things were made. He is the creator of everything. If he created everything, he can change everything, and he can also wipe out everything. There is nothing he cannot do, and yet the people might be tempted in their faithlessness and pride to say, no, he can't. It is so ridiculous sounding, I'm going to laugh at it. We know she is dead. She is not sleeping. What is he talking about? We thought he was the Messiah. Those who believed, he showed them he is the Messiah, the one sent from God, the one who can raise from the dead. A miracle, brothers and sisters, isn't a magic trick to be gawked at, to be put on TV, for people to say, no, how did he do that? Do it again. No, the miracle is healing.
before we think about growing limbs that are not there or pulling back people from the dead, let's consider the sickness that is in here, in the heart. Then let's approach the Lord with the right faith and humility, with our priorities lined up correctly, that we also say, if I can only touch the hem of his garment, I will be healed. And then the Lord will say, in the liturgy, as we always do, you can approach and receive all of him, body and blood of Christ, in his entirety, that he heal that which is wrong in here, that he go through our whole body and soul and burn up the thorns of the passions, that he make your soul beautiful again, etc. May the good Lord give us all the faith and the love for him and the humility, that we always approach him with the right attitude, that we obtain our healing as much as he can work it for us, day by day and liturgy after liturgy. Happy Slava to all of you. Amen. I just want to say a few words. I'm going to speak in English so that I don't repeat. Your Grace, thank you for coming. Thank you for being with us today for our church Slava. It is truly a great blessing for us, and also every your visit, it's true spiritual strength for all of us. Dear brothers and sisters, happy Slava to all of you, and to all of us also. And our sponsors are Kumovi, happy Slava to you. And I just want to ask if somebody would like to be a Kumovi for the next year. Okay, honor. Andrew, you can take one piece of bread and give it to him.